Good afternoon and namaste everyone. I'm Bishwas Neupane, Intern Research Assistant at Green Hydrogen Lab, and today I'm going to talk about industrial end use of green hydrogen and some possibilities in Nepal. And I'll be starting with the global hydrogen demand. So looking at this chart from data provided by IAE global demand for pure hydrogen from 1975 to 2018, we can see the gradual rise in the global demand of pure hydrogen. At 1975, the global demand for pure hydrogen was around 18 million tons, and at 2018, we can see it has been risen to it has rose up to above 70 million tons of green hydrogen, and the green hydrogen global hydrogen demand shown in this chart is for refining sector, ammonia sector, and auto sector. At 1975, the refining sector only occupied the global, only required the pure green hydrogen at around 6.2 million tons, and it has increased to around 38.2 million tons of hydrogen demand for refining industries only in the global world. And then ammonia consumed around 10.9 million tons of green hydrogen at 1975. Meanwhile, it has increased to around 31.5 million tons of green hydrogen at 2018. Similarly, this the other includes the transportation and utility sector. And at 1975, it was around 1.1 million tons of green hydrogen demand for transportation and utility sector. Meanwhile, it has risen to 4.2 million tons of green hydrogen at 2018. So hydrogen demand has been increasing in the global perspective too, and hydrogen supply to the industrial users has been major business around the world. And industrial demand for hydrogen has grown more than 3 times since 1975. This shows the use of hydrogen and the increasing use of hydrogen in the global perspective. Hydrogen application, the global hydrogen application sectors mainly consist of feedstock sector and energy sector. And the feedstock sector consists of ammonia production, chemicals production, and petrochemicals, glass manufacturing industries, metal processing, synthetic fuels, food, maybe for hydrogenating of the edible vegetable oils or something like that. And then energy sector, electricity, maybe fuel source for industries, or provide storing electricity and connecting to the main grid lines, or heat and power generation in industries, buildings, and so on. And transportation and utility sector, the application in the transportation sector is just gaining the momentum in this present situation now. So an export comes under both energy and feedstock sector, as feedstock could be exported based on hydrogen, or energy could be exported, hydrogen based on energy could be exported. So these are the global application area for hydrogen. And for next here, the next table shows the industry sector, chemical industry sector, refining industry sector, iron steel industry sector, and general industries. And the key applications in the chemical industries are ammonia production, that is fertilizer production, and polymers and resins. In refining industry, it is mainly used for hydrocracking and hydrotreating. In iron and steel, it is used for annealing, blanketing gas, and forming gas. General industries, semiconductor, propellant fuel, glass production, hydrogenation of fats, and cooling of generators. And percentage of global as to demand, only for industrial chemical sector, only 65% of the global hydrogen demand is utilized. Global hydrogen is utilized in chemical. Similarly, refining sector includes 25% of the global hydrogen, consumes 25% of the global hydrogen, and iron and steel and general other industries consume 10%. Also, the hydrogen sources here, I have taken this data from around 2016. So the hydrogen sources, the sources from which hydrogen generated, mainly at that time, it is shown that natural gas only produced 8% of hydrogen. Then oil, 30% of hydrogen come from oil, 18% of hydrogen come from coal, and 4% only 4% come from electrolysis. And our main focus is now this increasing the 4% of global hydrogen application of global hydrogen, so hydrogen source. It should be with the current global hydrogen application momentum, global hydrogen generation momentum, this electrolysis is getting more priority, and in coming future, this 4% will be increasing, and this 48%, 30%, 18% contribution will be decreasing. Next thing, global hydrogen future demand. In the first slide, I talked about the demand up to 2018. Now, I'm going to talk about green hydrogen future demand. So at 2015, the hydrogen demand for hydrogen was mainly used for existing feedstock uses, and it was around 56 million metric tons of S2 at 2015. And 2020, as a previous slide also, it's around 70 million metric tons of S2.
by 2030, the demand for green hydrogen is going to increase. And also the sectors where green hydrogen would be applied or green hydrogen application is possible has also been increased, as we can see the different colors there. And the demand would be around 98 million metric tons at 2030. By 2040, we can see the wide variety of sectors where green hydrogen application, green hydrogen future demand or green hydrogen application would be applicable. So not only existing feedstock, new feedstocks, then building and power, industrial energy, transportation sector. The transportation sector, as per the demand projection, from 2040 it would be getting more application. And by 2050, the green hydrogen demand, future green hydrogen demand is projected to be around 539 million metric tons. And by 2050, the application in hydrogen transportation sector also 154 million metric tons alone is projected to be used alone in transportation. So the future demand, the hydrogen demand, the world is transitioning toward the green hydrogen-based economy, and mainly focusing on transportation and power grid generation buffering. By 2050, the demand is increasing. So there is the wide market for the green hydrogen in future too. Also, different countries have started supporting the directly supported investment in hydrogen technologies with policy and interventions. Majority is focusing on transport. So global spending on hydrogen energy research, development, and demonstration in different countries has risen, and many more scientists are giving more priority for the hydrogen, safer storage of hydrogen, so that it could be applied in wide variety of fields. And along with the technologies getting mature, the global hydrogen demand by 2050 could be around 600 million metric tons, as I've already discussed. Now, green hydrogen, I'm talking about the green hydrogen market projection, and this is about the hydrogen generation market. And I have taken this data from Global Market Insights. The world hydrogen market is expected to achieve over 5% of compound annual growth rate up to 2020-24. And currently, at 2017, the hydrogen generation market alone was about $125 125 billion. And then with compounded annual growth rate up to 2020-24, it is expected the generation market alone will be increased more than 180 billion US dollar. This shows that this is the only hydrogen generation market. The rise in hydrogen generation market shows that there would be increase in the global application of hydrogen too. So this is the market value. Only Germany market value was around 6 billion at 2017, and Asia Pacific industry value would be projected to be around 80 billion US dollar. So this is the global hydrogen market projection. Now, and it is the time we need to go through where is our position in the hydrogen economy around the world. What is the position of our country in the hydrogen economy as the world is transitioning to our green hydrogen. So I have collected about. I have tried to at first look around how is the hydrogen consumption pattern in our country, how much hydrogen has been imported, and try to figure out which industries have been using hydrogen in the past years. So I have collected the hydrogen import data from the data bank of Trade Promotion Center provided in Pulchok, provided at the site of Trade Promotion Center. And seeing this data, we see the specific hydrogen import data was provided from 2000. I have collected from 2009 to 2019, and we can see the total amount of hydrogen imported in Nepal was around 14,368 in past 10 years, and the total price paid for importing those hydrogen was around 16,97,695, which is roughly 17 lakh rupees. So in 2011, 12, and 13, the hydrogen was imported at more quantity, but after 2013, the hydrogen demand has been, hydrogen import has been decreasing. And looking at the import scenario, starting the past data for hydrogen import, it seems that market of hydrogen in Nepal is very small with few industrial applications, as we don't see huge amount of hydrogen import. The data shows that before the year 2013, hydrogen was imported in consistent amount, but after that year, the import has been reduced remarkably. Still, hydrogen has not been. This shows that still hydrogen has not been used commercially in Nepal. And based on my preliminary research, I am still digging deep down in the market where the hydrogen has been using. And based on my research and some of the news articles I have read, the hydrogen was mainly used for hydrogenation purpose in Vanaspati ghee industries in our country. And by 2000, I have read one article published at around one news article published at around 2013. Most of the Vanaspati ghee industries and has been shut down or
operating on lower capacity due to different reasons, and due to different reasons like importing raw materials from India getting more expensive and so on. So Bonuspathi industries stopped producing the ghee or the lower capacity utilization, so that hydrogen import must have been decreased due to that reason maybe, or economic blockade by India in 2015 may have played a role to decrease the hydrogen import and hydrogen usage. Similarly, as the hydrogen market is very small in our country, and there is no proper sustainable supply chain for hydrogen, and also the use and application has been reduced. So due to price factors, maybe for import and time consideration, this may have played for the decrease in hydrogen import. Similarly, lack of intervention supporting hydrogen-based industries, as for maybe there is still lack of safety precautions. What are the safety safety needed to be followed while using hydrogen in industries or different sectors? So this might have played for the decrease in hydrogen import in Nepal after 2013. And also the hydrogen import is very less compared to other countries, and hydrogen usage is still not commercially, hydrogen has not been still commercially used in industries. And I have tried to find out the dealers and contact with them, dealers and distribution, and with different phone calls and different attempts, I found that the main three distributors, Sankar Oxygen Gas Private Limited, Bagmati Suppliers, and Navjyoti Gases, they bring hydrogen from India. As for when the customers call them with the demand for hydrogen gas, they bring and distribute as per the need. So the hydrogen supply chain seems like to be the dealers and distributors in Nepal will bring import hydrogen, store at their lab, at their depots, and distribute to the different industries or different customers who on the basis of their application. So import from India, dealers and distributors store or supply to the different requirements. And when I called these Bagmati suppliers, they said that the hydrogen market in Nepal is very small and still there is no industrial application. And some of the sectors where they are supplying hydrogens are in forensic labs and scattered in the balloon filling and some glass industries too, and very few metal processing industries, and very few hydrogenation purpose. So this is the supply chain, existing supply chain. And also I tried to find out which industries have been using hydrogen in the past years, as hydrogen has been imported in Nepal. So import of hydrogen every fiscal year shows that there is at least certain demands and market of hydrogen. However, based on the contact with dealers, it is found that hydrogen is still not used in large scale in industries commercially. So some of the industries where hydrogen have been used, very less amounts, as I have been informed. Forensic labs, they take 1 or 2 cylinders hydrogen per year. Balloon filling, it is a scattered market, only few demands. And then glass industries, I also tried to contact with the Nepal Glass Udyog and other glass manufacturers. They said that hydrogen is used in little amount for the flat glass production, but they were reluctant. They were hesitating me to provide how much hydrogen they consume yearly or what is the hydrogen consumption pattern. So it is happening. I'm still trying to figure out the actual amount of hydrogen they use. And metalworking industries, some of the alloying of the metals, and welding industries to automate gas welding. But the dealers whom I talked with, said that instead of hydrogen gas, argon gas and other gases have been used, as hydrogen is expensive and also very little application. So metalworking industry and welding industry also prioritize more other gases. And then very few leakage detections, that also incomplete information. So I have only just kept it here. And then after the market study, what I found is still hydrogen is not used in commercial application, industrial application in large scale. So there might be existing industries where hydrogen can be used as an alternative fuel source or something else. So for the present preliminary market research, it has been found that there is very less commercial application of hydrogen in industries. However, there are industries where hydrogen can be commercially used as a fuel source. And so I have categorized these industries, but still I couldn't provide the name of those industries. And food processing industries, along with the hydrogenation purpose, hydrogen can be used for electricity generation, powering the machines and other things too, if the technology could be provided in cheaper way. And in cement industries, electrification through hydrogen, it is one of the possibilities. And also, while making clinkers at the cements, natural gases has been used for generating heat or something or other else, reduction purposes. So this could be replaced by hydrogen. If there is a proper supply of hydrogen, then natural gases could be replaced in the existing cement industries too. And then steel and iron industries. In steel and iron industries, it has been
found that direct reduction of iron is possible using hydrogen. And this is the main part where Akriti will be talking in detail about how hydrogen could be applied in DRI plants in steel industries, existing steel industries. And then brick industries. In brick industries around Kathmandu Valley too, we see that wood and coal has been used to burn and heat, generating heat. If we could replace those by using hydrogen, developing proper technology, then the brick industries could be one of the industries where hydrogen can be used, and still this could be one of the research part also. And then glass manufacturer, mainly glass manufacturer. In glass manufacturing process, hydrogen fueled furnaces could be used. And then individual power supply, hospital, university, and so on. We have been talking, and last time also we talked about Kathmandu University going with the hydrogen as a fuel for generating power. Maybe Dulkal Hospital can start it. So in this way, we can use hydrogen in the existing industries. Similarly, potential hydrogen-based industries. Okay, we have talked about past industries where hydrogen have been used, and where present industries where hydrogen could be used. And what are the potential hydrogen-based industries where in future where we can establish, where which can be established in Nepal and use hydrogen as fuel source, or hydrogen as the main source. So also the hydrogen technology is getting more enhanced and more mature day by day in the world. With the technology transfer and adaptation, hydrogen-based industries in different countries are possible. Nepal also could take the advantage of present momentum that green hydrogen is getting around the world. Some of the potential hydrogen-based industries which could be established in our country are, I have just enlisted the industries. Chemical fertilizer plant. Recently, the Investment Board of Nepal also has decided to build the new urea production plant in Bodhgar, Nawalparasi. But as per the feasibility study reports, I have studied the feasibility study report, summary of the report, and it has been told that the total investment for this urea production plant in Bodhgar, Nawalparasi is around 72 billion investment, and the annual capacity is around 700,000 tons of urea per year. And it is completely based on the natural gas which is provided by Indian Oil Corporation through the pipeline that they will be constructing while the plant is going to be built around. And it is expected to produce 1,250 tons of urea, tons of fertilizer per day. And looking at the current import scenario, 400,000 to 500,000 400,000 to 500,000 tons of urea is imported in Nepal every year, and around 6 billion rupees to 6 billion annually has been spent on importing the urea. So what we can see is there is the possibility of establishing the new chemical fertilizer plants in Nepal, not based on the natural gas, but based on the hydrogen here in Nepal, using hydrogen as the fuel source, and also using hydrogen and nitrogen to produce ammonia and urea fertilizers. So in transportation to hydrogen fuel cell vehicles, trains, as the new train path is getting laid out on different places of Tarai, and then also the hydrogen fuels vehicles, as battery electric vehicles are gaining momentum in the world. Also, at the same time, hydrogen fuel vehicles are also gaining more momentum and getting developed. The technology has been developed. So in the transportation sector also, we can use the hydrogen fuel cell vehicles in transportation industries. Similarly, mining industries. In the Hubbaldi Nawalparasi, Nepal government has proposed to start new iron mining industry. So the plant could be established in such a way that we can incorporate the use of hydrogen there in the mining industry, and also in the upcoming new mining industries at different places, as different studies has been going on for the possibilities of getting different ores of the irons and other metals, and new mining industries could use the hydrogen as hydrogen in the future. Similarly, agricultural industries. In agricultural industry, two different cold storage or different other sectors could be based on the hydrogen. As if we could take example, in the remote places of far western or middle-eastern Nepal, where electricity is still not viable or transportation is still not viable, and we can take example of apple. The apple produced there still is not getting proper market, and people are compelled to decay the apple and use fertilizer in their field again. So if we could build, in the future, if we could build the cold storage where apple can be stored, or other agricultural product could be stored in those remote areas, which is completely based on hydrogen, energy source providing to hydrogen, then that sector, the people there could be benefited, where electricity is still not reachable. The main grid of electricity is not reachable. That could be one of the potential industry for the future.
also chemical industries. And for that, I just want to show one again in the chemical industry application. I want to show one of the data here. Here I have shown the import of hydrogen peroxide, urea and hydrochloric acid for the past 10-year data. Hydrogen peroxide, urea, and hydrochloric acid are manufactured using hydrogen. So in our country, the total amount of hydrogen imported in past 10 years is around 14,368 with cost of around 1,697,695. And at the same time period, the hydrogen peroxide, which is manufacturing hydrogen and oxygen in providing by high heat, it has been imported at around 3,751,180 kg of hydrogen peroxide has been imported, and the price for the hydrogen for price spent for importing hydrogen peroxide is around 21 million, around 21 billion of monies had been 21 billion rupees has been spent. Similarly, for the urea imported in Nepal is around 1,510,000,000, and the price is around 63,161,518,565 rupees. And hydrochloric acid too, in the past 10 years, it has been imported to 81,381,278 kg. Meanwhile, the price spent for that is around 383,425,164. This shows that hydrogen alone as a gas has been imported in very least quantity, but the chemicals that are based on hydrogen, based on pure hydrogen, has been imported in large quantities. So what I'm trying to say is the money spent on bringing the chemical that are based on hydrogen is far more greater than money spent on bringing hydrogen alone. So I'm trying to say is the chemical industries, maybe we can establish the chemical industries if the sufficient supply of hydrogen is there and oxygen has been supplied here in different oxygen industries. Oxygen gas-based industries are here which are producing oxygen. So if we could provide hydrogen and oxygen and start producing hydrogen peroxide here in Nepal, or urea here in Nepal, or other hydrochloric acid here in Nepal, then we could be stopping the huge amount of money going out in the import of those industries. So new chemical industries like hydrogen peroxide producing industries, hydrochloric acid producing industries, or chemicals that are based on hydrogen producing industries could be established here in Nepal in the future, so that we can gap down or bridge down the trade deficit we are having. And then similarly, the next potential hydrogen-based industries may be hydrogen bottling and storage and export to the export industries, the hydrogen, exporting the hydrogen to other countries like India, Bangladesh, where hydrogen demand would be certainly source or increase in the coming future. So Nepal could be one of the hub from where hydrogen could be exported to other countries. So these are the main potential hydrogen-based industries. And still, I am doing research more on this field, and I have, with the end of 3 months, I will come up again with concrete data about the industries and name of the industries too. And talking about the recent developments, so what have been happened in Nepal in the sector of hydrogen. I have read one news at Kathmandu Post that DSM Global to roll out group hydrogen car next year in our country here. DSM Global will be importing hydrogen power cars in Nepal, collaborating with Group Hydrogen Automotive Company. And then company is expected to initially import hydrogen fuel from China through Lhasa and later set up a hydrogen plant in the country. So what we see is here that the investors, the stakeholders, or the businessmen are trying to widen the market in our country, not only getting relied on the petrol or diesel-based transportation industry, but DSM Global or this sort of investors are trying to widen the market and trying to look for the possibility of hydrogen powered cars in Nepal. So we can see people are getting more and more interested in use of hydrogen and bringing hydrogen and transitioning toward the hydrogen economy in our own country too. And what I have also found that after the plant establishment, companies planning to establish fuel stations and different places in different places of Kathmandu, Bhaktapur, and Loliput. And the technical specification provided about this vehicle is 1,000 km on 5 kg of hydrogen. Price is around rupees 89 million, and model types hatchback, sedan, and SUV. So this is just the beginning, and we can see people are getting more interested about about transitioning our country toward the hydrogen-based economy. And also, this one is for the motivation too, and showing that and I'm trying to reflect how the technology is getting measured. Recent development, I think
at 12th August, the news has came that Hyperion company has released the supercar Hyperion XP1, which will be able to drive up to 1,000 miles on the one tank of the compressed hydrogen gas. An electric motor will generate more than 1,000 horsepower. So 1,016 miles of range, 60 amperes in 2.2 seconds, and top speed 220 amperes. So the technology has been developed and getting more mature. Also, the hydrogen train trial for UK by 2020. The Alstrom's German-based company has proposed the Island train with maximum range of 1,000 kilometers with max speed of 140 kilometers per hour. And what more interesting I found about is this: the fuel cell composition and tank would be kept at the roof. Yeah, so in case of if hydrogen get bonds, then the exhaust will go directly above to the atmosphere, so that people can get more time to evacuate in case of accident. And these has been this type of recent development have been in the world. The technology is getting more matured and more research has been done. So we have the possibility of adapting those technology or transferring those technology, and based on those technology, we can use or we can apply the hydrogen in our hydrogen as per our requirement and need in our country. So my summary is hydrogen technology is getting matured around the world, resulting in the wider application and more investment in green hydrogen. But looking at the past hydrogen import data and going in the market, what I found is very small consumption of hydrogen in Nepal with a small market in present situation. Commercial application of hydrogen is still a new thing for us. And this total amount of 14,360 kg of hydrogen import in past 10 years of only around 17 lakh shows that how small and constricted hydrogen market is in our country. However, market could be bigger if the existing industries shift toward the hydrogen fuel, especially cement industries, mining industries, steel production industries, with proper technology transfer and adaptation. And the new industries like fertilizer industries, automobile industries, chemical industries based on hydrogen could be established in the future, which could be catalyst for our economic growth and a shift toward the hydrogen-based economy. So this is my findings and presentations. Now Akriti will continue about the feasibility analysis of green hydrogen. Good morning and namaste. I am Akriti Belbase, a fourth-year student in mechanical engineering at Kathmandu University. I'm currently enrolled in Metal Cast Private Limited as an intern. Amongst various projects we are doing at Metal Cast, one of the main projects is to analyze the feasibility of coal-based, natural gas-based, and green hydrogen-based DRI plant in context of Nepal. So the topic of my presentation today will be feasibility analysis of green hydrogen-based DRI plant in context of Nepal. So before moving on to my presentation, I would like to thank Green Hydrogen Lab, Kathmandu University for providing me with this opportunity. And I would like to express my immense gratitude to my industrial supervisor, Mr. Nissal Sharma, who is also the managing director of Metal Cast Private Limited, for his guidance. So direct reduction iron is one of the variations of iron extracted from iron ore. So normally we know that iron is extracted from iron ore by reduction process. In the blast furnace, when the temperature is maintained above the melting point temperature of iron, the iron ore is extracted to pig iron. At the same time, if in a shaft furnace or in a rotatory kiln furnace, if iron ore is extracted in the temperature below the melting point of iron, then we get the product sponge iron. The sponge iron is named, the name of sponge iron comes because the direct reduction of iron ore replaces the oxide molecules from iron ore into voids, which give the sponge-like shape to the final product. Hence, the name is given to be sponge iron. So, sponge iron is one of the raw material that is used for steel production. Initially, steel scraps used to be extensively used for production of steel, but steel scrap is expensive and its availability cannot be ensured uniformly throughout the production process. Hence, the industrialists came up with the development of sponge iron. So, DRI plant basically has two sub-processes. The first one is coal-based process and the another one is natural gas-based process. So I have a data from 2018 here that says about 80% of DRI product, DRI is produced in the world via natural gas, and only 20% of DRI is produced in the world via coal. So there is a third alternative for production of DRI, that is using green hydrogen, which is still in the study and resource phase.
So what we have to understand here is, though coal and natural gas are said to be the reducing agents, the main reducers are hydrogen and carbon monoxide that are formed by coal gasification and reforming of natural gas. So the hydrogen produced in such a way is called blue hydrogen. So here is data that says for every 1 metric ton of hydrogen produced from coal gasification or reforming of natural gas, 9 to 12 metric ton of carbon dioxide is emitted, which is a lot. I would like to take this presentation forward by explaining the necessary changes that we have to make in order to use green hydrogen solely for production of DRI. So there are two plants or processes that are designed specially for green hydrogen based DRI plant. The first one is HYL process. It was developed by a company called Tenova HYL. Currently, they are producing DRI from natural gas, and what they claim is very little or no changes can be no changes are required for using green hydrogen gas in their plant. So the another process is Sorkut process. This is more constricted towards theory, as no plants has been developed or installed using this process. So what I want to say from this is, if already existing natural gas based hydrogen plants can be easily adopted to green hydrogen based DRI plant by adding equipments like condenser, electrolyzer, some sensors for finding out leakage, gas scrubbers, and etc. But at the same time, what we have to understand is the coal-based DRI plant cannot be adopted for using, cannot be adopted for green hydrogen process. In India, which is the number one producer of DRI in the world, about 80% of DRI is produced via coal, which is just opposite of what is happening in the world. So most of the DRI plants contain rotatory kiln where coal is used. So Nepal, being so close to India, can more likely develop a DRI plant that uses coal. And if the coal-based DRI plant is used, it cannot be further adopted to green hydrogen. So this is the generalized process diagram for green hydrogen-based DRI plant. Here we can see a vertical shaft furnace in which iron ore is fed from top, and we can see hydrogen gas is fed from in the middle of the furnace. So there are two equipments, condenser and electrolyzer. So the main role of condenser is to remove the water vapor, which is the byproduct, and the unutilized hydrogen gas, and send the water to the electrolyzer, and the heat which it absorbs by converting water vapor into water to the vertical shaft furnace. So the green hydrogen based DRI plant can be a closed loop, which is very effective in case of power saving and resources utilization. Here I have some economic feasibility analysis data. So before entering into this slide, I would like to again mention that sponge iron is one of the major raw material for steel production. So the demand of steel will ultimately define the demand of sponge iron, and will ultimately define the demand of green hydrogen. So according to the data which is forecasted from the data available in UNIDO, in 2020, the demand of steel in Nepal is 2.2 million metric ton. At the same time, the demand of sponge iron in Nepal in 2020 is 5 lakhs metric ton in 2020. Also, we have, for 1 metric ton of sponge iron to get produced, we need 50 kgs of hydrogen, or 0.05 metric ton of hydrogen. So if we really capture the entire market, we have the annual demand of green hydrogen in Nepal to be 25,000 metric ton per annum as per 2020. Also, I have the cost comparison for major raw materials in these three processes. I have coal-based process, natural gas, and green hydrogen gas-based process. So what I found was that green hydrogen is 1.5 times expensive than using coal. But green hydrogen is, the cost of green hydrogen is, the operating cost of green hydrogen is equal for that of natural gas process. So this,
So this defines why most of the South Asian countries are inclined on coal-based DRI plant, because it is cheaper than the rest two processes. I also have one of the slide dedicated to carbon capturing process, which I think will be the biggest challenge in development of hydropower business ecosystem. Because what we have to understand here again is steel industry and cement industry cannot be carbonless. We need carbon in steel in order to change the various mechanical properties of steel, as well as we need, and also in cement plant, though we will be able to replace the coal, replace the coal in clinker burning by hydrogen gas, we still will not be able to reduce the emission of carbon dioxide that we get from limestone disruption. Limestone is broken down into calcium oxide and carbon dioxide, and that carbon dioxide cannot be reduced even though we use coal, even though we replace the coal by green hydrogen in the cement plant. So cement industries are more likely to incline to carbon capturing plants as an additional equipment instead of shifting to green hydrogen based process. So here's my summary. What I feel is in Nepal, green hydrogen based DRI process is feasible, but for that Nepal should opt initially for natural gas based process. Later on, green hydrogen will be available, will be produced in volumes, and its price get cheaper, then it can add some additional equipments to make it more sustainable. Also, the next one is for already existing plants like cement industries, brick industries, and coal-based DRI plants. It is very difficult to adopt the green hydrogen because of cost situation. Again, carbon capturing plants could be the biggest alternatives that these industries may take. Also, finally, handling of hydrogen is very difficult. Once in a newspaper article, it says that the hydrogen, when it comes in contact with fluoride present in river water, present in some river water of some areas, may form hydrofluoric acid, which is very toxic to environment. So with understanding all these physical properties of hydrogen, the situation of DRI plant in India, we can definitely take a different route and develop the green hydrogen based DRI in Nepal. So thank you. This is the end of my presentation. Thank you, Akriti. Thank you, Bishwas. It was very nice overview of what you have been doing and how that aligns with our initiatives at Green Hydrogen Lab, and how that could affect our country, not in present, maybe in future, but we have found some ways to discuss. We have found some topic to investigate and some issues to bring into our lab for research and make it economically, technically feasible for Nepalese industries in future. Of course, we don't need to follow what others are doing. We need to find our own methods based on our own context, our opportunities, and our constraints. So we have different opportunities. We have hydropower, we have spilled energy, we have free energy in some cases where the energy is being lost if not utilized. So on that, this is the whole ecosystem. So we are not talking about just one way to produce hydrogen and use it in industries. So we need to develop a kind of ecosystem, so where we need to investigate where the hydrogen is produced in the most cost-effective way, and the hydrogen can be used in most profitable manner. So production in the cost-effective way and utilization in most profitable manner. So that two edges of the river will make the whole research and industrial alignment sustainable in Nepal. So that's what we are looking at from this discussion, and maybe the message to take back and to investigate in further. So thank you very much. I think that we have some questions where we can discuss some suggestions coming from Nishchal sir, as being an industrialist, where making a profit to his business and making his business more sustainable is his interest, and keeping and developing the technology to meet that industrial demand is our interest. So we need to discuss.
But before that, I would like to introduce our researchers. So we have 8 intern researchers in our lab. One of them has presented. Bishwas. So rest, maybe you can quickly have a introductory slides. Yes, thank you, Biraj sir. Hello, everyone. I am Abhishek Subedi, intern RA at Green Hydrogen Lab. I'm currently working with the team of Green Hydrogen Lab to initiate research and academic activities in Green Hydrogen Lab, inside which I am doing inception administrative activities of newly established Green Hydrogen Lab, and I'm also doing study to propose academic activities under Green Hydrogen Lab to support the programs of Department of Mechanical Engineering at Kathmandu University. And I'm also doing research to identify possible integration of existing business sector for the promotion of green hydrogen technology in Nepal, which is basically the possible end use. So with my objectives, I see my relevance to develop capacity and competence in green hydrogen technology, to develop academic and research unit and professional service unit for consulting work. My overall research is supervised by Dr. Biraj Singh Thapa, assistant professor and team leader at Green Hydrogen Lab. Yes, that is my introduction. So thank you. And personally, I want to thank Bishwas and Akriti for enlightening us with the possible end use of green hydrogen technology. I look forward. Thank you. Thank you. Next, Bishwas. Yes, one more is there. Good afternoon, respected Dean Sir and Nishal Sir, GHL team leader and advisor and colleagues. I'm Anmol Parajuli, one of the intern RAs in Green Hydrogen Lab, and my project is about feasibility scenarios for the production of green hydrogen from biogas plants in Nepal, where my project objectives are to assess the present scenario of existing biogas to hydrogen plants, to design an experimental setup that generates green hydrogen from biogas, to develop a comprehensive report for piloting suggestions of biogas plant for hydrogen production in Nepal. And talking about the relevance, the objectives and outcomes are relevant to Green Hydrogen Lab under the project entitled Feasibility Scenarios for Production of Green Hydrogen from Biogas Plants in Nepal, where I'll be conducting scientific research activities, data report compilation, and scenarios and local adaptation of the technology. And my project is coordinated with Bishwas in terms of end use of green hydrogen that is produced from biogas plants in Nepal. Thank you. Thank you, Anmol. Next. Good afternoon, everyone. I'm Manjur Raj Basnet, a member of Green Hydrogen Lab. I am an intern RA. My project is developing technical specifications of green hydrogen from spill energy of Chaurikola. I have 3 main project objectives. First, identifying the opportunity and need for introducing green hydrogen technology in micro hydropower sector in Nepal, and then developing technical specifications of a reference case micro hydropower plant to green hydrogen in a sustainable and profitable manner. And third, evaluating the technical challenges and market preparedness for pilot installation at the reference case site. So in my project, I'll be looking after developing technical specifications of green hydrogen for the Chaurikola specifically. And my relevance to green hydrogen energy is I'll be initiating this use of spill hydropower energy, which will be gone to waste otherwise, and studying the economical and environmental feasibility of the S2S technology in Nepal, and developing a bird's eye view for the technical specification of S2S technology. And my project is coordinated and supervised by Dr. Biraj Singh Thapa. He is our leader at the Green Hydrogen Lab and also the assistant professor. And also, I would like to say sorry to Bishwas and Akriti, especially because I could not attend the meeting completely because of the power cut, but I'll be looking after the recordings. And also, this is it, sir. Thank you. Thank you. Next. Yes, Praveen. First of all, I would like to extend my warm greetings to respected Dean Sir, Professor Bola Thapa, and our honorable guest, Mr. Nishal Sharma, Biraj Sir, and my dear colleagues. Namaste, my name is Praveen Gankusi, final year student of Bean Mechanical Engineering at Kathmandu University. I am an intern research assistant of Green Hydrogen Lab, and my research domain is entitled as Hydrogen Trucks for Nepal, Why and How. So my research domain, in fact, is related as a specialized end use of green hydrogen
most particularly the transportation sector. So my project objectives include evaluation of need and prospects of hydrogen-fueled trucks for Nepal. Since we realize, and we have already seen in the presentation of Bishwas, that transportation sector is going to be a crucial and prominent end user of hydrogen fuel in the future. And also, majorities of the nations in the world are focusing particularly on the fuel cell vehicles. So Nepal should step forward to similar prospects, which can in fact help the greenhouse mitigation strategy and lessening the huge import trade deficit of Nepal as well. Then my second objective is to explore on the possible prospects of adaptation of existing trucks to operate on hydrogen fuel. Since the national economy is not strong enough to make huge investments in the technology itself, so we should pave our own way as per our limitations and constraints. So we can start with the local adaptation of the technology. Similarly, I will explore for the possibilities of local assembly of hydrogen fuel trucks in Nepal itself. And really talking about the relevance of to green hydrogen energy, certainly our mission has guided us to research and innovation and adaptation of green hydrogen technology. So my domain will in fact contribute to enhance the end use of hydrogen fuel, most particularly in transportation sector. This will be achieved by the local adaptation of the technology. And finally, my research will address the inevitable and vital safety aspects inherent in storage, handling, and transportation of hydrogen fuel for efficient and effective end use. Thank you. Thank you. Praveen, next. Good afternoon, everyone. I am Pranav Brigmi. I am an intern at Green Hydrogen Lab, a final year student in Mechanical Engineering, Kathmandu University. My research is green hydrogen from mini hydro power plants in Nepal, and my supervisor is Birat Singh Thapa, assistant professor and team leader at Green Hydrogen Lab. I have three objectives for my projects. Number one being to analyze the history, the current status, and the future plans for mini hydrogen power plants and suggest a potential solution. Second is to study the requirements for hydrogen production systems and develop a process chart indicating all the specifications from a mini hydro power plant. And the third is to study the technical or operational challenges by implementing green hydrogen power plant in Nepal. So my relevance to the green hydrogen energy is that first is to encourage the investment in green hydrogen technology. As we know, mini hydrogen power plant produce surplus electricity. That surplus electricity, if not used, is lost. So we must use it in a industry or some place in which we can take benefits from. And green hydrogen technology is one of the most important place in which we can utilize the electricity, and that is my topic of relevance. The second point being development of technical knowledge for green hydrogen production in Nepal. Once we have the technical knowledge, we, together with the end-use team, can work together and identify exactly where and how we can use the hydrogen produced. The projected hydrogen, depending upon how much we produce, how much can be produced, how much will be produced, we can plan it on what sort of end use we can use from it. That's me. Thank you. Thank you. Thank you, Pranav. Next. Yes, Roshan. Good afternoon, everyone. I'm Roshan Parajali. I'm intern in GHLab, and my project is an overview of hydrogen production from solar and wind power plants in Nepal. And the project is supervised by Birat Singh Thapa, assistant professor and team leader of Green Hydrogen Lab. My project objectives are to identify the status of solar and wind power plant installed in Nepal. And second objective is to evaluate criteria for green hydrogen technology as a means to increase quality and reliability on power produced by solar systems. And third is to develop design specifications for optimum combination of solar hydrogen hybrid energy production and applications in Nepal. And my project relevance to green hydrogen energy is to research into integration of green hydrogen for conversion of intermittent energy produced by solar and wind power plant to dispatchable energy source. Second relevance is to research into hydrogen as an energy reservoir. And third is to support the inception of solar hydrogen hybrid system in Nepal. Thank you. Thank you. Maybe we have one more last one. Namaste everyone. I am Susavan Vasai, third year student at Mechanical Engineering, Kathmandu University, and intern at GHLab.
Susaman, your mic, and logic now. We cannot hear you clearly. This scenario is our review of the global prospect of green hydrogen as a future of clean energy and its relevance in context of investment, uncovering the opportunities and challenges for adapting the green hydrogen technology in Nepal, and finding the quantitative data analysis for the evidence-based policy intervention for the promotion of green hydrogen in Nepal, and the relevance to the green hydrogen energy will be the assessment of technical, financial, environmental, and market analysis for the green hydrogen energy from hydropower and other renewable energy. Similarly, my research will help to visualize the mission and the vision of the Green Hydrogen Lab and address the necessity of inserting the green hydrogen technology in Nepal. Thank you. Okay, so with this, I think we complete our technical presentation. We discuss we kind of make it informal. We just want to exchange ideas and learn more and find better ways to move ahead. So धेरै कुरा छ यहाँ डिस्कस गर्नुपर्ने। यो त अहिले एकदमै स्टार्टिङ फेजमा छौँ, एकदमै नयाँ कन्सेप्ट हो, नयाँ आइडिया हो। यसलाई बिजनेसमा कन्भर्ट गर्न हामीले लामो यात्रा तय गर्नु छ। हाम्रो डिन सरले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो जहिले पनि मलाई विराज सर यो भर्खर सुरु गर्दै हुन्छ, डोन्ट फर्गेट धेरै ठुलो सपना त देख्नु राम्रो हो, तर आफ्नो धरातल हामी कहाँ छौँ, यो बिगिनिङ हो। बिगिनिङमा गर्नुपर्ने कामहरू छुटेर तपाईँ एकैताली बिचतिर अथवा एन्डतिर गर्ने कामलाई नै अहिले सुरु गर्नुभयो भने त्यो राम्रो यात्रा हुँदैन, फलदायी यात्रा हुँदैन। त्यसकारण सुरुवातमा गर्नुपर्ने काम नै सुरुमा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यसकारण अब सुरुमा गर्ने काम पनि हामीले पनि सुरुवात हो। हामीले गर्न खोजेको कुराहरू नेपालको इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरूलाई भनेर उहाँहरूको फिडब्याक, उहाँहरूलाई कस्तो गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको इन्डस्ट्री कुन तरिकाबाट त्यसमा इन्ट्रेस्टेड हुन सक्छ, उहाँहरूलाई के आवश्यकता छ, के भयो भने चाहिँ उहाँले हाइड्रोजन टेक्नोलोजीलाई आफ्नो इन्डस्ट्रीको मेन एनर्जी सोर्सको रूपमा लान सक्नुहुन्छ। हुन त आज एकजना मात्रै मेटल कास्टको एकजना हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अब हामीलाई पनि एउटा प्रिलिमिनरी भएको हुनाले कमसेकम एकजना मेटल कास्टबाट निश्चल सर आइदिनु भएको छ। उहाँले हाम्रो कुराहरू सुनेर आफ्नै पनि इन्डस्ट्रीमा भइरहेको कुराहरू पनि यहाँ देखेर अब उहाँको अलिकति कुराहरू सुनेर अनि हामी छलफल गरौँ। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले भोला सरले पहिला भने जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले लर्निङ अब्जेक्टिभको रूपमै लिएको छ। सरी मेरो क्यामेरा अफ भएछ। त्यसकारण अब चाहिँ निश्चल सरलाई अलिकति सरको पर्सपेक्टिभ यहाँ हाम्रो रिसर्चको कुराहरू सुनेर सरले आफ्नो इन्डस्ट्रीमा गर्न खोजेको कुराहरू पनि हामीलाई र सरको सपनाहरू भनौँ अथवा सरले परिकल्पना गर्नुभएको आफ्नो इन्डस्ट्रीको भविष्य जहाँ चाहिँ हाइड्रोजन पनि एउटा सानो कम्पोनेन्टको रूपमा इन्टिग्रेट हुन सक्छ। र त्यो इन्टिग्रेट हुनको लागि चाहिँ कस्तो खालको रिसर्च, कस्तो खालको प्रविधि चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले खोज अनुसन्धान गरेर तयार गर्दै गयो भने हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई त्यो चाहिँ एउटा सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युसनको रूपमा प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा पनि अलिकति सरको विचार सुनौँ अनि त्यहाँबाट हामी छलफलमा गरौँला। निश्चल सरलाई मैले प्रस्तुत गरेँ सर। धन्यवाद सर। I would like to thank Dambar sir, Bhola sir, Viraj sir, and all the researchers and students who are listening to this presentation. Actually, this is an opportunity provided to me. मेटल कास्टमा यहाँ बसेर हाम्रो एउटा मैले सुरुमा चाहिँ नि थाहा नभएको साथीहरूलाई मैले के भन्नुपर्छ भने मेटल कास्टको सानो एउटा इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। हामी 28 वर्ष अगाडि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा कास्टिङको युनिट दिनको मोटामोटी 30-40 केजी कोइलाले मेल्ट गरेर सुरु गरेका थियौँ र अहिले रिसेन्टली हामी यो लकडाउनको ठ्याक्क 2 महिना अगाडि हामीले 2 मेगावाटको नयाँ फर्नेस इन्स्टल गर्यौँ जसले हामीलाई within 2 hours हामी 5 टन लिक्विड मेटल दिन सक्छ स्टिल या कास्ट आइरनमा। यो हिसाबले हामी आजको दिनमा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज वी आर द लार्जेस्ट फाउन्ड्री अफ नेपाल र हाम्रो सपना भनेको नेपालमा कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई नेपालको इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टलाई हेल्प कसरी गर्ने भने कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई आफ्नो मेन्टेनेन्सको लागि या वेयर पार्ट्सको लागि अरू कारणले होइन कि यहाँ एभाइलिटी नभएको कारणले बाहिर जान नपरोस्। कस्ट वाइज अरू कुराहरू चाहिँ इट विल फलो होइन, हामी त्यसलाई म्याच गर्नुपर्छ तर एटलिस्ट नेपालमा त्यो फेसिलिटी छ भन्ने मेसेज हामीले दिन चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीले हेभी वर्कसप पनि डेभलप गरिसकेका छौँ। एउटा सर्टेन साइजमा हामी बोरिङ मेसिन
हविङ मसिन ठुलो साइजको लेथहरू सबै यो हाम्रो अहिलेको मेल्टिङ क्यापेसिटीलाई पुग्ने गरी हामीले वर्कसप पनि डेभलप गरिरहेको छ। अब यसपछि भोला सरले मलाई एउटा अपर्च्युनिटी के दिनुभयो भने बुटवलमै बसेको साथीहरूलाई इन्टर्नसिप गर्नको लागि आर यु इन्ट्रेस्टेड भन्नुभयो। इट्स टु अर्ली फर मेटलगास्ट टु गो इन्टु रिसर्च भनेर भनेको थिएँ, तर पनि बिकज आई ह्याड दिस ड्रिम हुन्छ नि, नेपालमा यो आइरन ओरको कुरा आउँदादेखि नै इन्डियामा कुनै पनि चिज इन्डियामा या कहीँ पनि वर्ल्डमा फिजिबल छ भने त्यो नेपालमा पनि फिजिबल किन हुँदैन भन्ने चाहिँ नि मेरो क्वेसन हुने गरेको थियो। त्यसैमा डिआरआई प्लान्टको कन्सेप्ट चाहिँ नि मैले 4-5 वर्ष अगाडिदेखि अलिकति आफ्नो हिसाबले सानो होमवर्क गरिरहेको थिएँ। कुनै दिन हामी बढ्दै गयो भने डिआरआई प्लान्ट नेपालमा बनाउन सकिन्छ कि, किन हामी पनि स्क्रैप युज गर्छौँ, पिग आइरन युज गर्छौँ, व्हाइ नट युज स्पन्ज आइरन, र त्यो इम्पोर्ट गर्नुभन्दा नेपालमै पनि त हुन सक्छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले के देखाएको थियौँ भने त्यति बेला सबै चिज लाइमस्टोन नेपालमै छ, आइरन ओर नेपालमै छ, कोल सिमेन्ट प्लान्टले पनि अफ्रिकाबाट इम्पोर्ट गरिरहेको छ, त्यसरी म्यानेज गरिरहेको छ। अब अहिले सिमेन्ट प्लान्टहरू यति धेरै छ, स्टिल प्लान्टहरू, रिरोलिङ मिलहरू यति धेरै आइसकेको छ, र मेल्टिङ युनिटहरू पनि अब जगदम्बा, लक्ष्मी, अम्बेमा स्टिल मेल्टिङ गरेर ठुलो 15 टन 30 टनको फर्नेस युज गरिरहेको छ। उनीहरू स्पन्ज आइरन इम्पोर्ट गरिरहेछ भने नेपालमा स्पन्ज आइरन पनि बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा एजम्पसन लिएर बसिरहेको थिएँ। त्यसमा आई टुक दिस एज एन अपर्च्युनिटी फर द इन्टर्न्स टु वर्क, अलिकति बढी काम गरौँ भनेर हेरौँ, र लकिली आकृति एन्ड निशान प्रपोज्ड कि ग्रीन हाइड्रोजन युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुने बित्तिकै आई कुड लिङ्क हुन्छ नि, भोला सरलाई यो इन्फर्म गर, इट क्यान बी अ बिग स्टेप हुन्छ नि, ग्रीन हाइड्रोजनको हामी अगाडि बढिरहेछौँ भनेपछि एटलिस्ट रिसर्चको फेजमा पनि हामी दुईटैलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ कि भनेको थिएँ। एन्ड द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। र मेरो अहिले अलिकति मेरो ब्याकग्राउन्ड नभइसकेको हुनाले मैले भनौँ न यसको मलाई चाहिँ नि जस्तो नेपालमा हामी भन्ने गर्छौँ नेपाल सानो देश हो, इन्भेस्टमेन्ट कम छ, तर म त्यो इन्डस्ट्रीमा बसेर 28 वर्ष कास्टिङमा काम गरेको हिसाबले नेपालमा केही पनि सानो हो, अलिकति फ्रेगमेन्टेड छ, मार्केटहरू सानो छ। जस्तो इन्डियामा एउटा फ्याक्ट्रीले एउटा ठुलो युनिट भनौँ न 4-5 वटा डिलर भयो भने नेपालमा 500 वटालाई क्याटर गर्नु पर्ला, तर इम्पोर्ट भइरहेको छ हेभी रूपमा। र अर्को कुरा के भन्छु भने स्टुडेन्टहरूलाई अहिले हुन्छ नेपालमा त के सानो युनिटहरू हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ, तर लुक एट सिमेन्ट प्लान्ट एन्ड स्टिल प्लान्ट्स कमिङ अप टुडे, 1000 करोड 1500 करोड इज लाइक lot of business house are investing हुन्छ नि। र हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुभयो भने what I see is people in Nepal are risk averse, अलिकति प्रुभन टेक्नोलोजीमा काम गर्ने देखेको छु। अहिले 1000-1500 करोडको कुरा राम्रो प्रोजेक्ट भयो भने प्राइभेट सेक्टरले क्यारी गरिरहेको छ कि, जस्तो कसैले सिमेन्ट प्लान्ट लगायो, सिमेन्ट प्लान्ट प्रुभ भएको छ र मार्केट पनि देखाएको छ, सिमेन्ट प्लान्ट अर्को लगाउनलाई कसैलाई प्रब्लम भएन। तर नयाँ चिजमा जान चाहिँ नि मान्छे अलिकति रिस्क लिन डराइरहेको होइन, त्यो सबै बाध्यताहरू छ, हाम्रो इकोनोमी सानो छ अभियसली, तर इन्भेस्ट गर्ने एपेटाइट चाहिँ नि छ, क्यापेसिटी बिल्ड भइसकेको छ एक हिसाबले एउटा लेभलसम्म। अब त्यो हाम्रो लागि चाहिने जति हो कि होइन। अब यसमा मैले ग्रिन हाइड्रोजनमा एउटा मैले नबुझेको कुरा चाहिँ नि वी आर टकिङ अबाउट स्पिल एनर्जी। अहिलेको एनर्जी कस्टमा हाइड्रोजनको कस्ट हाम्रो नेपालमा बनायो भने कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो, र त्यसलाई कति सब्सिडी भनौँ न अहिले रातिको टाइममा होइन, त्यसपछि इन्डियामा 4 रुपियाँमा एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा 4 रुपियाँमा हामीले लिएर हाइड्रोजन बनाउँदाखेरि या जिरोमा स्पिल एनर्जीलाई मात्रै युज गरेर सस्टेनेबल हुने हो कि आर वी सस्टेनेबल इन प्रोडक्सन कस्ट। 5 रुपियाँ अहिले 8 रुपियाँ 10 रुपियाँमा हामीले युज गरिरहेको छौँ डोमेस्टिकली, इन्डियामा 4, 4.5, 5मा एक्सपोर्ट गर्ने कुरा चलिरहेको छ होइन। त्यसमा वेयर आर वी एट 5, वेयर आर वी एट 1 or 2 होइन, स्पिलको कुरामा जेरो भनौँ न अलमोस्ट जेरोमा, र वेयर आर वी एट करेन्ट सिचुएसन, त्यो मैले हेर्न पाएँ भने मलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो। र अर्को एउटा कुरा कस्टको कुरा गर्दाखेरि वेयर आर वी अन कार्बन क्रेडिट, किनकि हामीले वी आर रिड्युसिङ कार्बन होइन, हाउ क्यान वी युज कार्बन क्रेडिट। अहिले 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ कार्बन क्रेडिटको धेरै कुरा सुनिरहेको हुन्थ्यो न्युजहरूमा पनि, आजभोलि यो कुरा चाहिँ सुनिरहेको छैन। अब त्यसमा हाउ यसले हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ कि सक्दैन, सिन्स वी आर टकिङ ग्रिन होइन। र भर्खरै अहिले इन्डियामा अदानीको के बोधा भन्नेमा अस्ट्रेलियाबाट कोइला इन्डियामा ल्याउने, अस्ट्रेलियाको आफ्नो माइनबाट कति किलोमिटर कति सय किलोमिटर, अनि बङ्गलादेशलाई एनर्जी एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने प्रोजेक्ट आइरहेको छ। मैले भन्न के खोजेँ भने बङ्गलादेशले नेपाललाई 6000-9000 मेगावाट बनाइदिनु म लिन्छु भनेर प्रपोज गर्ने, हामी टाइममा गर्न सक्दैनौँ, भनौँ न त्यति स्पिडमा हामी जान सक्दैनौँ, र कसैले क्याटर गरिरहेको छ, दे आर युजिङ कोल। अब त्यसको इम्प्याक्ट भनेको यो कार्बन क्रेडिट त्यो कुराले गरेर हामीले त्यसलाई क्याच गर्न सकेर हामीले इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अलिकति छिटो डेभलप गरेर बङ्गलादेशलाई क्याटर गर्न सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन, त्यो एउटा भयो।
अनि बिजनेसको निड भने अलिकति स्पिड पनि हुने देखेको छु मैले हैन जति छिटो हामीले सल्युसन दिन सक्यो त्यति छिटो नै इन्भेस्ट हुन्छ र अब DRI प्लान्टको केसमा मेरो प्रिजम्पसन चाहिँ नि कोल नै थियो किनकि इन्डियामा कोल हाम्रो नजिकमा कोल वाइडली युज भइरहेको छ हामीसँग कोइला मात्रै इम्पोर्ट गर्नुपर्ने मोटामोटी हेर्दाखेरि बल्कमा र लाइमस्टोन र त्यो यही भइरहेको तर अब हाइड्रोजन युज गर्ने र नेचुरल ग्यास को प्लान्ट बनाउने भन्दाखेरि नेचुरल ग्यास इम्पोर्ट गरेर हाउ कस्ट इफेक्टिभ विल वी बी हैन हाइड्रोजन आउँछ त्यसको लागि हामीले जुन आकृतिले प्रपोज गरेछ त्यसलाई कसरी मिलाएर जाने हैन अब टाइम कति हुन्छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ तर मेरो एउटा के भने स्टुडेन्टहरुलाई नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको कमी होइन अलिकति प्रुभन टेक्नोलोजी भयो भने नेपालमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छे राम्रो प्रोजेक्ट हुनु पर्यो हैन इन्स्योर प्रोजेक्ट भयो भने मान्छेले इन्भेस्ट गरिरहेको छ तर मेबी हाइड्रोजन प्लान्ट भनेको अलि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ त्यसमा गभर्नमेन्टले कसरी हेल्प गर्न सक्छ हामी कसरी लबी गर्न सक्छ त्यो सबै कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यहाँ बुटवलमा मेटल ग्यासमा बसेर मैले देखेको र आजको प्रेजेन्टेसन र अलिकति 2-4 वटा मैले स्लाइडहरू हेरेको थिएँ त्यतिको बेसिसमा मेरो अब्जर्भेसन अहिलेलाई यति नै रह्यो फेरि आई वुड लाइक टु बी पार्ट हुन कुनै हिसाबले म अपडेट हुन चाहन्छु यो डिरेक्सनमा पनि बिकज आई नो फ्युचर भनेको नयाँ चिज गरेर मात्र हुन्छ पुरानो कपी गरेर चाहिँ नि ग्रोथ आउँदैन एटलिस्ट नेसनल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले पुरानै चिजलाई कपी गरेर हुँदैन नयाँ चिजै गर्नुपर्छ यो गुड इनिसिएसन हो म काठमाडौँ युनिभर्सिटीको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस्तो कुराहरूमा अगाडि बढेकोमा र विराज सरको पछाडि त्यो पेल्टनको बकेट पनि देखिरहेको छु वी अल्सो म्यानुफ्याक्चर पेल्टन बकेट्स फर हाइड्रो पावर डेभलपर्स हैन त्यो देखेर मलाई भन्न जोड्न मन लाग्यो हस् मेरो कुरा यति नै राखेँ अहिलेलाई हस् थ्यांक यू सर अब हामीलाई कास्टिङ इन्डस्ट्रीमा धेरै इन्ट्रेस्ट भएको कारण चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा धेरै इन्ट्रेस्ट भएको कारण अब पनि के छ भने डमर सर हाम्रो भोला सर हाम्रो टिम चाहिँ अहिले नेपालमा टर्बाइन कसरी बन्न सक्छ अहिले सरले देखेको यो एकदम राम्रो गर्नुभयो भन्नुभयो यो चाहिँ हामीले 250 किलोवाटको एउटा थियो सरको पनि सायद यो आएको डिस्कस हुँदै हुँदै त्यहाँ पनि आएको हुनुपर्छ यसको चाहिँ डिजाइन हामीले गरे हो र यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको लागि चाहिँ हामीले यो सजिलो कास्टिङ गरौँ भनेर हामीले र्यापिड प्रोटोटाइपिङबाट कसरी कास्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसको ट्रु सेप आउँछ भनेर हामीले धेरैवटा मोडलहरू बनाएर हेरेको थियौँ त्यसमध्ये एउटा मोडल चाहिँ अब मेरो सुपरभिजनमा भएको काम भएको भने मैले यसलाई प्राइडको रूपमा यहाँ राख्छु र हामीसँग यो पनि कास्टिङबाटै यो चाहिँ हामीले ल्याबमै गरेको कास्टिङ हो यो इन्भेस्टमेन्ट कास्टिङ यो चाहिँ 2012 मा म आफै पनि त्यसमा इन्भल्भ भएर आफै आगो सागो बालेर हामीले यहाँ फलाम पकालेर हामीले पनि 3D प्रिन्टरबाट निकालेर सिलिकन जेल बनाएर हामीले ल्याबमै कास्टिङ गरेको र यसको एफिसिएन्सी पनि मेजरमेन्ट गरेको त्यसकारण हामीलाई थाहा छ यो कास्टिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिने पावर त्यसलाई चाहिने रिसोर्सेसहरू र प्लस हाम्रो चाहिँ टर्बाइन म्यानुफ्याक्चरिङ जुन चाहिँ अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा हुन्छ त्यसकारण अब मेबी सरको जुन कास्टिङ इन्डस्ट्री छ त्यसमा चाहिँ अहिले DRI प्लान्ट दुईटै साइडमा एक त तपाईको इन्डस्ट्री राम्रो स्ट्रङ हुँदै आयो प्रोडक्सन कस्ट घट्दै गयो भने नेपालमै हाइड्रो पावरको लागि चाहिने टर्बाइनहरू पनि बन्दै जाओस् त्यसले गर्दा हाइड्रो पावरकै कस्ट अफ एनर्जी कस्ट अफ प्रोडक्सन कम हुँदै जाओस् र दोस्रो चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ सस्टेनेबल भएर आयो भने त्यसको एनर्जी कस्ट सरले एकदम राम्रो पोइन्ट भन्नुभयो हामीसँग अर्को स्टुडेन्ट जसले चाहिँ सुशोभन भट्टराई लास्टमा प्रेजेन्ट गरेको स्टुडेन्ट सुशोभन भट्टराई चाहिँ नेपालको त्यो हाइड्रोजन टेक्नोलोजीलाई फिजिबल बनाउनको लागि चाहिँ फिजिबिलिटी एनालाइसिस गरिरहेको छ उसले सो मेबी कुनै उसको प्रेजेन्टेसन पनि सरलाई हामी म निम्ता गर्छु त्यतिखेर चाहिँ हामीले हाइड्रोजनलाई चाहिँ सस्टेनेबल र प्रफिटेबल बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो एनर्जी कस्ट कस्तो हुन्छ फर एक्जाम्पल स्पिल कम्प्लिटली स्पिल भयो भने हामीले कोसँग कम्पिट गर्न सक्छौँ इन्डियालाई सेलिङ प्राइसमा गयो भने हामी कोसँग कम्पिट गर्न सक्छौँ नेपालको रातिको प्राइसलाई दिउँसोको प्राइस डेली भेरिएसनमा प्ले गर्ने हो भने हामी कोसँग कम्पिट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबको एनालाइसिस पनि हामी गर्दैछौँ र अब हामीले ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबबाट एउटा इकोसिस्टम हामीले प्रोडक्सनको हामी स्टोरेजको कुरा गरिरहेको छौँ स्टोरेजमा त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गर्ने इन्ड्युजको लागि चाहिने प्रोसेसहरू कसरी डेभलप गर्ने सो हामी कम्प्लिटली नेपालमा हाइड्रोजनको केही पनि सुरु नभएको अवस्थामा त्यसको मार्केटको सप्लाई चेन कस्तो हुनुपर्छ कसरी मार्केटमा त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने अहिलेको बिजनेस पोलिसीहरूले गभर्नमेन्टको पोलिसीहरूले त्यसलाई कतिको इन्टिग्रेट गर्न सक्छ कुन कुन पोलिसी ऱ्याटिफिकेसनहरू चाहिन सक्छ भनेर पनि हामी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको टिचरहरू मिलेर स्कुल अफ म्यानेजमेन्टको दिनु पर्यो कम्प्रिहेन्सिभ बिजनेस रिपोर्ट बनाउने तरिका अथवा मार्केट एनालाइसिस गर्ने त्यसको इकोनोमिक र फाइनेन्सियल कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस कसरी गर्दा हुन्छ भनेर हामी त्यसलाई कम्प्लिट इकोसिस्टममा हेर्दैछौँ र अघि भने भर्खरै 2 हप्ता भयो हामीले यो अलिक रिगोरसली काम गर्न थालेको 3 मन्थ्स हामीले के आउँछ होला एन्ड अफ द इयर चाहिँ हामीले चाहिँ साँच्चैको नेपालमा अब यो डिरेक्सन हो हाम्रो
भनेर फ्रम प्रोडक्सन स्टोरेज ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड पोलिसी यो कुराहरुले चाहिँ हामी आउँछौँ होला र हामीले चाहिँ एउटा एकाडेमिसियन भएपछि भन्नुहुन्छ एउटा इन्ट्युसन वाइज चाहिँ नेपालको बेला है अब नेपालको प्याराडाइम शिफ्ट भएको छ एनर्जी छ हामीसँग मार्केट छ हामीसँग इन्डस्ट्री छ प्लस गर्ने भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एपिटाइट क्यापेबिलिटी पनि छ ह्युमन टेक्नोलोजीहरु टेक्नोलोजीलाई एडाप्ट गर्ने टेक्नोलोजी गर्ने कम्पनी भनेर हामीले त्यो च्यालेन्ज पनि नेपालले आफै टेक्नोलोजी डेभलप गर्न सकेका छैन अहिलेसम्म टेक टाइम सक्ने कुरामा गरि पनि रहेको छ तर धेरै टेक्नोलोजीहरु चाहिँ हामीले एडप्ट गर्नुपर्छ बाहिरबाट एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजी उनीहरुको कन्टेक्स्टमा उनीहरुको कन्स्ट्रेन्टमा उनीहरुको पर्सपेक्टिभमा डेभलप भएको टेक्नोलोजी हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो पर्सपेक्टिभमा कसरी ढाल्ने त्यसलाई ताकि त्यसले चाहिँ बिजनेस र प्रफिटेबिलिटी सस्टेनेबिलिटीको लागि आधार बनोस् सर एकदम राम्रो कुरा हामीले गरौँ तरिकाले यदि सुस्तो बन्ने एउटा प्यारामिटर सरले कार्बन क्रेडिट हामीले हाइड्रोजन फर एक्जाम्पल एउटा डिआरआई प्लान्टमै कोल बालेर डिआरआई प्लान्ट चलाउने हो र त्यसको कार्बन इमिसनलाई ध्यान दिनु र त्यसको ठाउँमा हाइड्रोजन हालेर त्यसको कार्बन चाहिँ क्याप्चर गर्नु नपर्ने त्यसको साइड वाइज कार्बन इमिसन नआउने भने हामीले कार्बन ट्रेडिङमा चाहिँ कसरी एकुमुलेट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी द्याट कुड बी वान एडिसनल एडभान्टेज थ्याङ्क यू सो मच सर थोरै डिस्कसनमा मैले अहिले यति सरलाई पोइन्टलाई अलिकति समराइज गर्ने कोसिस गरेँ अलिकति त्यसलाई डिस्कसनमा लैजानलाई भोला सरले अलिकति सर अनि त्यसलाई आफ्नो भ्यूहरू एड गरिदिनु डिस्कस गरौँ कसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्न सक्छौँ होला हामी इन्डस्ट्री र एटलिस्ट अब यो डिआरआईलाई चाहिँ सेन्टरमा राखौँ अरू आउने डिआरआईलाई नै इनिसिएट गरेको डिआरआईमा चाहिँ अब हाइड्रोजन गर्ने हो भने सेन्टर फर डिस्कसन हामीले मिनी हाइड्रोलाई पनि हेरिरहेको छौँ माइक्रो हाइड्रो हेरिरहेको छौँ त्यसकारण माइक्रो हाइड्रो छ मिनी हाइड्रो छ भने त्यसलाई रिलाइज गरेर हाइड्रोजन निकालेर कतिको कस्ट अथवा डिआरआई प्लान्टमा इलेक्ट्रोलाइजर त्यही स्ट्यान्ड राखेर हाम्रो रातो जो प्राइस कम हुन्छ 3 रुपैयाँ 2 रुपैयाँमा प्राइस एनालाइसिस गर्न सक्छौँ व्हाट इज आवर डिमान्ड सो दैट वी वान्ट टु सी डिआरआई इन नेपाल कोलमा डिआरआई प्लान्ट चाहिँ हामीसँग युनिभर्सिटीसँग कोलाबोरेट गरेर हाइड्रोजन बेसमा गयो र त्यसलाई हाइड्रोजन पार्ट त्यसको प्रफिटेबिलिटी पार्ट मिलेर जोइन्टली हामीले क्रेडिट चाहिँ हामी दिएर पाउन सक्ने आधारहरू चाहिँ हुन सक्छ त्यसमा अलिकति हामीले सक्यो भने आई थिङ्क आज चाहिँ हाम्रो बहसको ठुलो के राखिदिन्छ सर अब डिस्कसनमा सर तिमीले मलाई भनेको होइन हजुर सर डिस्कस अलिकति अब त्यसलाई अलिकति थोरै डिस्कसन गरौँ कि केही भनेर सर धेरै त मतलब त्यो छैन किनभने अब अहिले अलिकति एउटा लाइनमा एउटा डाइरेक्सन्समा हाम्रो च्यालेन्जेस अपर्च्युनिटिजहरूको बारेमा पनि निश्चल सरले अलिकति भनिदिनु भयो होइन त्यसकारण अब हामीले त फ्युचर कता जाला भनेर हेर्ने नै हो अब अहिलेको हिसाबमा हामी कम्पिटिटिभ हुँदैनौँ होला छुट्टै कुरा हो अब मतलब हामीले जसरी सिमेन्ट इन्डस्ट्री डेभलप भएर गयो नेपालमा मैले चाहिँ नि बारम्बार निश्चल सरसँग त्यही भन्दै गरेको छु सायद यो आइरन ओरहरू अब त्यो सिमेन्ट इन्डस्ट्रीमा लगानी गरेको मान्छेहरू बिस्तारै अलिअलि चेन्ज गर्दै आफ्नो उसमा लगानी चाहिँ नि त्यो आइरनलाई प्रोसेस गर्नेमा जाला किनभने अब लाइमस्टोन त सबैतिरबाट माइनिङ गर्न थालिसक्यो अब आइरन ओरको पनि लाइसेन्स पायो भने कमसेकम त्यहाँबाट निकालेर प्रोसेस गर्न थाल्छ होला भन्ने एजम्सनमा यो कुनै न कुनै रूपको यो ओर प्रोसेसिङ आउँछ यसमा अब डिआरआई प्लान्टहरूबाट अहिले एटलिस्ट जो बिजनेसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू लाग्नु भयो भने एउटा नेपालकै आफ्नो नेचुरल रिसोर्स युटिलाइज हुने त भइहाल्यो अनि किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि डे बाई डे स्टिलको रिक्वायरमेन्ट बढ्दै जान्छ अघि त्यो हामीलाई विश्वासले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि देखाएको पनि थियो स्टिलको रिक्वायरमेन्ट कति हुन जान्छ होला मतलब भनौँ न त्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरू भन्दाखेरि त्यो डाइरेक्सनमा इन्डस्ट्रीमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भनेर एजुम गर्यो भने त्यो गरेर सँगसँगै हामीले त्यहाँ युज हुने कोलको अथवा नेचुरल ग्यासको सट्टा हाइड्रोजनलाई कसरी फिजिबल बनाउने भन्ने कुराको हाम्रो लागि च्यालेन्ज हो
किनभने कस्ट कम्पिटिटिभ भएन भने बिजनेसमा चाहिँ त लाग्न सक्दैन नि। हामी चाहिँ नि एउटा हाम्रो चाहिँ नि एउटा प्यासन होला हैन नयाँ कुराहरूमा भनेर, तर बिजनेस त सर्भाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको हिसाबमा 1.5 टाइम्स भनिरहेको छ कस्ट चाहिँ, किनभने त्यो कस्टलाई जति न्यारो ल्याउन सक्यो। नेचुरल ग्यास र हाइड्रोजन त मोरलेस उस्तै भइसकेको रहेछ, किनभने नेचुरल ग्यासको यो इन्डियाको डाटा हो। नेचुरल ग्यासमा त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट जोडेर नेपालसँग ल्याउँदाखेरि सायद त्यो बराबर नै हुन्छ होला। त्यसकारण नेचुरल ग्याससँग चाहिँ डिआरआई प्लान्ट हाइड्रोजन बेस कम्पिट गर्यो भनेर एजुम गरौँ। अब खालि चाहिँ नि के भने कोल बेससँग कसरी कम्पिट गर्ने र अघि निश्चल सरले उठाउनु भएको जस्तो त्यो कार्बन कस्टको छ हैन, त्यो कस्टलाई सब्सिडी दिने हैन, कार्बन क्याप्चर गर्ने अथवा चाहिँ त्यो कार्बन ट्रेडको कुरा गर्ने हो भने त, किनभने त्यो प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइड इमिसन गरिराखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ नि कसरी ट्रेड अफ गर्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ होला। अब हामी सबै यो चाहिँ नि के नि एउटा चाहिँ नि एकदम अब के भन्ने यसमा एकदम उत्साही भएर लागेको मात्रै हो। इकोनोमिकल्ली कहिले फिजिबल हुन्छ थाहा छैन। अब दिन सरले अघि बिराजले भन्नुभयो भनेको कुरा पनि उहाँको लाइफ टाइममा उहाँले जुन बेला उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, चिलिमी सुरु गर्नु भएको त्यो बेलामा प्राइभेट सेक्टरबाट यसरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू बन्छ बन्दैन भन्नेमा आजकल त्यो बन्दैन भन्नै परेन हैन, खालि बनिसक्यो, बनेकोलाई कसरी अझै फिजिबल प्रफिटेबल बनाउने इफेक्टिभ बनाउने भन्ने मात्रै प्रब्लम हो। हाम्रो पनि त्यही हो। हामी हाम्रो लाइफ टाइममा लाई धेरै पहिला दिन सरले कुरेको जस्तो धेरै कुरो नपरोस् भन्ने नै हाम्रो चाहिँ एउटा ड्रिम हो हैन। अब यसमा मैले यो अब आकृतिले विशेष गरी काम गरिरहेको, अब निशानले पनि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट गरिरहेको छ हैन। अब हुन त त्यो यो हामी अलिकति कस्ट कम्पेरिजन पनि आकृतिले गरेको छ, त्यही पनि एउटा चाहिँ म एज अ एकाडेमिसियन चाहिँ मलाई थाहा छैन कि एउटा मिनी डिआरआई प्लान्टको नेपालको मार्केटलाई भनौँ न एउटा हिसाबले त्यसको कति 5% 10% मात्रै सप्लाई गर्नु पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति चाहिएला, एउटा आकृतिले उ गर्यो भने प्लान्टमा इन्भेस्टमेन्ट कति कस्ट होला, अब त्यसको अपरेटिङ कस्टमा र मेटेरियल प्लस एनर्जी कस्ट कति होला भनेर आकृतिहरूले अलिकति होमवर्क गर्यो भने सायद निश्चल चाहिँ सरलाई अलिक बढी इन्फर्मेसन हुन्छ होला त्यो। अनि त्यसपछि कुन चाहिँ नि सेक्टर हो त्यहाँ चाहिँ नि मैले अलिक बढी ध्यान दिएँ भने यसलाई प्रफिटेबल बनाउन सक्छु। किनभने सायद मेरो विचारमा 10 देखि 15% सम्म इन्डियाको मार्केट इन्डियाबाट ल्याउने भन्दा कम्पिटिटिभ 10% 15% मार्जिनमा म काम गर्न सक्छु भने सायद नेपालको इन्भेस्टरहरूले मजाले गर्छ होला त्यतिमा चाहिँ नि, किनभने त्यति मात्रै मार्जिन, किनभने यहाँ अहिले रातारात पैसा कमाउनु एकदम डबल प्राइस गर्नु जस्तो लाग्दैन। अब यो कन्टेक्स्टमा भनौँ न निश्चल सर नै अब 4-5 मेगावाटको इनर्जी कन्ज्युम गर्नुपर्ने भइसक्यो, त्यो द्याट्स अ ह्युज अमाउन्ट अफ हिज अपरेटिङ कस्ट। त्यसमा अलिकति मात्रै सेभिङ गरिदिन सक्यो, 10% सेभिङ गरिदिन सक्यो भने इनर्जीमा उहाँको मजाको राम्रो चाहिँ नि प्रफिट अथवा सेभिङ हुनसक्छ होला। यो मानेमा मैले अब आकृति र निशानलाई यो एडभाइस गर्ने चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ हामीले त्यो हाइड्रोजनलाई रिडक्सन एजेन्टको रूपमा केमिकल रियाक्सनको रूपमा युज गऱ्यौँ। हाइड्रोजन इटसेल्फ एज अ हिट सोर्स युज हुन्छ कि हुँदैन हैन, यसको क्यालोरिफिक भ्यालु कति हो, यसलाई कस्तो खालको बर्नर चाहिन्छ, किनभने हाइड्रोजन त्यसै लगेर छोडिदिएर बल्ने त होइन हैन, बाल्ने होइन। त्यस कारण यसलाई कस्तो खालको बर्नर यति चाहिएर कुनै बेलामा निश्चल सरलाई नै कन्भिन्स गरेर सर यो नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको आदि लाइन काटिदिनुहोस्, एउटा चाहिँ हटाइदिनुहोस्, अब चाहिँ तपाईँ हाइड्रोजन बालेर तपाईँको मेटल पगाल्नुहोस् भन्ने बित्तिकै त फेरि डिआरआई मात्रै होइन, अहिले भइराखेकै पनि धेरै हुनसक्छ। त्यस कारण यसमा होमवर्क गर होइन, अलिक स्टडी गर। किन मलाई चाहिँ नि हाम्रो पहिला हाम्रो प्रोफेसर भक्तबहादुर आलेले पुल्चोक क्याम्पसमा यो काम सुरु गर्दाखेरि उहाँहरूले हाइड्रोजन निस्क्यो कि निस्केन भनेर निस्किसकेपछि यसबाट कति हिट जेनेरेट हुन्छ भनेर उहाँहरूले बालेर हेर्नु भएको। त्यो बेलामा हाइड्रोजनको अरू युजै थिएन, त्यस कारण उहाँहरूले के गर्ने भन्दाखेरि त्यो हाइड्रोजनलाई एउटा सिम्पल बर्नरमा हालेर त्यो बल्यो कि बलेन फेरि देखिँदैन। हाइड्रोजनको फ्लेम चाहिँ नि हामीले देखेको जस्तो केरोसिनको जस्तो अथवा ग्यासको जस्तो हुँदैन। भनेपछि हाइड्रोजन बलेको छ कि छैन, कि त हात राखेर तातो भयो कि भएन भनेर हेर्नु पर्यो होइन। हेर्दाखेरि उहाँहरूले मलाई आले सरले नै भनेर एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको थियो के भने यो ग्लास उलमा राखेर त्यो बर्नर ग्लास उललाई नै बर्नर मानेर त्यहाँ सलाई परेर लगाइदिँदाखेरि एकैछिनमा त्यो ग्लास उल चाहिँ नि रातो भएर तात्यो होइन। फलाम तात्यो भनेपछि त फलामलाई चाहिएको हिट त त्यो हाइड्रोजनबाट आएको रहेछ भन्ने भयो। त्यही कारण त्यो एटलिस्ट त्यो मतलब त्यसको चाहिँ टेम्परेचर कतिसम्म पुग्छ कि पुग्दैन होइन, त्यति क्यालोरिफिक भ्यालु हामीलाई चाहिएको टेम्परेचरसँग रेन्ज हो भने त्यो चाहिँ नि एउटा अल्टरनेट अप्सन्स हो, त्यो एउटा हेरौँ होइन। अब अरू त अब डेफिनेटली विश्वासले प्रेजेन्ट गरेकोमा कुन एरियालाई हामी इन्डिभिजुअल एरिया नै हाम्रो लागि ठुलो मार्केट हुनसक्छ। हामीले विशेष गरी अहिले
दुईटा सेक्टरबाट अलिकति काम गरिरहँदाखेरि किनभने स्क्याटर्ड भएको सानो सानो सेक्टरमा त्यति धेरै ऊ नहोला हैन त्यो मतलब काम गर्न सकेला। एउटा भनेको हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा कसरी छिर्ला यो छिर्नलाई हामीले एउटा चाहिँ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट नलेज क्रिएट गरिदिने एउटा ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा हो। ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर भनेको जस्तै हो, ठ्याक्कै फ्युल सेल भयो भने ब्याकअप अथवा क्यापासिटी एनर्जी सोर्स रिसोर्सेस हैन। जसरी हामीले घर घरमा राखेको थियौँ डिजेल प्लान्ट, त्यो डिजेल प्लान्टलाई हटाएर त्यसै गरेर यो इनर्जी प्रड्युसरहरूले नै पनि आफ्नो ब्याकअपमा सेक्युरिटीको लागि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेटर थ्रु हाइड्रोजन भन्ने त्यो सेकेन्ड भयो। किनभने उसकोमा त्यो 2040 सायद देखिरहेको छ क्यारे सर्टेन इनर्जी पनि हाइड्रोजनबाट प्रड्युस हुन्छ भनेर हैन। प्लस थर्ड चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो प्रोडक्सन सेक्टरमा स्पेसल्ली द एमोनिया प्रोडक्सनमा र फर्टिलाइजरमा यो कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हो। अब सबैमा त हामीले दिन सरले भने जस्तो सबै कुरा गऱ्यो भने हामी कतै कतै नपुगिएला। यसमध्ये प्राइम इम्पोर्टेन्सको र एकदम इम्पोर्टेन्ट एरियाहरू ताकेर त्योभन्दा बढी अलिकति काम गर्नुपर्छ होला। अहिलेलाई म यति भन्दै अब अहिले हामी किनभने एभ्री विकमा फलो पनि गर्दै जाउँला अनि त्यसलाई अलिकति कन्भर्ज गर्दै पनि जाउँला हाम्रो आइडियाजहरूलाई। थ्याङ्क यू सर। राम्रो हाम्रो रिसर्चरहरू कसैलाई केही अब हाम्रो मैले देखेको त अब हामीले चाहिँ जसरी भए पनि एउटा टेक्निकल डकुमेन्ट चाहिँ नेपालमा डिआरआई प्लान्टलाई हाइड्रोजन एज अ फ्युल सोर्स फर अ डिआरआई प्लान्ट इन नेपाल भनेर त्यसको फिजिबिलिटी पार्ट मेबी सुशोभनले अलिकति त्यो पार्ट पनि एउटा काम गर्न सक्छ, अलिकति विश्वासले पनि त्यसमा गर्न सक्ला हैन। त्यो कसरी कुन एस्पेक्टमा हामीले हाइड्रोजन निकाल्यो भने चाहिँ त्यो डिआरआई प्लान्टलाई चाहिँ युज हुन सक्छ र यो चाहिँ बन्दै गरेको प्लान्टलाई ल सर निश्चल सर यो केसमा यो सिनेरियोमा यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अथवा यो साइजमा चाहिँ हामी यसरी जान सक्छौँ भनेर गरला। आई अल्सो सजेस्ट आकृतिको अलिकति काम, आकृतिको टिमको अलिकति काम चाहिँ हाम्रो टिमको अलिकति कामसँग इन्टिग्रेट गरेर यो जुन फिजिबिलिटी पार्ट छ त्यो पार्टलाई चाहिँ अलिकति मोर कम्प्रिहेन्सिभ एउटा सानो कम्प्रिहेन्सिभ बिजनेस रिपोर्टसम्म निकाल्न सक्ने सिम्पल बिजनेस रिपोर्ट जसमा चाहिँ हामीले अलिकति कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस, अलिकति त्यसको फाइनेन्सियल कस्ट अफ क्यापिटल, त्यसको कस्ट अफ एनर्जी, मेबी त्यसको आइआरआरसम्म जुन हामीले एकाडेमिक प्र्याक्टिस गरिरहेको छ थर्ड इयरमा हामीले जुन पढेको छ इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल र रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ फ्रम हाइड्रोजन मेबी कोल र नेचुरल ग्यास र कुन पर्सपेक्टिभमा कुन सिनेरियोमा चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ फिजिबल हुनसक्छ त्यसको कस्ट अफ एनर्जीको पर्सपेक्टिभ निकाल्न सक्यो भने पार्ट अफ वर्क आकृतिले पार्ट अफ वर्क विश्वास र सुशोभनले मिलेर गऱ्यो भने आई थिङ्क हाम्रो लागि अहिले फिजिबल नभए पनि फ्युचरमा हामीले कुन डिरेक्सनमा जाने, कुन पोलिसीमा इन्टरभेन गर्ने ताकि यस्तो खालको इन्डस्ट्रियल सेक्टरले हाम्रो हाइड्रोजन टेक्नोलोजीमा एडप्टेसन गर्न सकोस्। हाम्रो त्यो कार्बन क्रेडिटबाट होला अथवा सब्सिडीबाट होला अथवा कुनै बिजनेस प्रमोसन स्ट्राटेजीबाट होला त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो मेबी आजको मिटिङबाट हाम्रो ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबले टेक होम मेसेज त्यसरी लियौँ। एक दुईवटा रिसर्चरहरूलाई उनीहरूको पर्सपेक्टिभ के छ, हाउ आर यु फिलिङ, वाट इज योर सजेसन टु द होल डिस्कसन एन्ड द होल टिम। अलिकति एक दुईजना केही छ भने राखौँ न। It's free. Anybody can turn on the mic and then start to talk. Okay. कसैलाई छैन? सुशोभन तिमी फिजिबिलिटीको मान्छे तिम्रो निश्चल सरले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ मलाई लास्टै राम्रो लाग्यो। अब यस्तै अब यो अहिलेको प्लान्टहरू अब यस्तै प्लान्ट मेटल कास्टिङ प्लान्टहरूबाट अब कार्बन इमिसन भइरहेको हुन्छ। अब त्यसको लागि अब उनीहरूको अब खर्च भनेको त्यो कार्बन ट्रेडिङ जहाँ क्रेडिटको लागि घटाउनको लागि खर्च भइरहेको हुन्छ। त्यो तरिकाबाट नै हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ ग्रिन हाइड्रोजनले रिप्लेस गर्दाखेरि अब एज इन टर्ममा हेर्ने भने त बिजनेस प्रोफिटेबल भयो भने त त्यो सस्टेनेबलै हुँदैन। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो रिपोर्ट चाहिँ एट द एन्ड चाहिँ मैले दिन सक्छु सरलाई पनि। भेरी गुड कमिटमेन्ट, गुड थिङ्किङ। तिमीले आकृतिसँग अरूसँग पनि मिलेर हामीले यो ओभरल्याप काम गर्नुपर्छ। अरू कसैलाई केही सजेसन अथवा केही रिमार्क्स केही छ? सुशोभन भाइ। ओके, आज साह्रै हामीले पनि धेरै यसरी नै सुन्दै सिक्दै जाने हो। हामीले एउटा ट्रायल पनि गरौँ इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूसँग अथवा इन्डस्ट्रियल रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग अलिकति डिस्कस गऱ्यो भने उहाँको पर्सपेक्टिभ पनि हामीले लियौँ।
ताकि हामी भोलिको दिनहरुमा हामीले अझ अलिक ठुलो बृहत प्रोग्राम पनि गर्न सकौं जहाँ चाहिँ डिफरेन्ट इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरुलाई हामीले इन्भाइट गरेर हामी यस्तो गर्दैछौं हामी यसरी अगाडि बढ्दैछौं त्यसमा तपाईहरु कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईहरुको इन्डस्ट्रीलाई हामी युजफुल हुन सक्छौं भनेर अलिक ठुलो कार्यक्रम पनि गर्ने एउटा हाम्रो सोच छ अलिक पछाडी जब हाम्रो रिसर्चरहरुले केही कन्क्रिट नलेज डेभलप गर्छ हामीले त्यसको लागि सायद आजको डिस्कसन आजको इनपुटहरु त्यतिखेर पनि क्वेशन्सहरु यही हुन्थ्यो होला कस्ट सिनारियो नै के हुन्छ कस्ट अफ एनर्जी कति हुन्छ हाइड्रोजनको भनेर जुन निश्चल सरले राखिदिनु भयो कार्बन क्रेडिटको राखिदिनु भयो आई थिंक त्यसको एन्सर पनि हामी खोजेर हामी अर्को अलिकति ठुलो अलिकति मोर पार्टिसिपेटरी मा जान्छौं होला त्यसको लागि निश्चल सरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद फ्युचरमा पनि हामी क्लोजली बस्छौं र सकेसम्म यो डिआरआई प्लान्ट चाहिँ हाइड्रोजनलाई कुन एस्पेक्टमा के भयो भने हाइड्रोजन प्लान्ट पनि इक्वली कम्पिटेटिभ हुन सक्छ नेपाल जस्तो केसमा भनेर हामी अलिकति जोइन्ट गरेर सरकारमा फेरि 1.5 महिनामा आउँछौं सर त्यसको लागि धेरै धन्यवाद अबले कार्यक्रमलाई यो हाम्रो एउटा यो वीकली कार्यक्रम हो एभ्री वीक हामी एकजना प्रेजेन्टरले प्रेजेन्ट गर्ने अरु सुन्ने अलिकति डिस्कस गर्ने यो वीकली कार्यक्रम हुनाले यसमा धेरै ठुलो हामी एक्सपेक्टेसन पनि छैन हाम्रो खाली इन्फर्मेसन शेयरिङ हो अब आजलाई चाहिँ अब डिन सरले अलिकति थोरै समराइज गर्दै हामीलाई अलिकति गाइड अथवा फ्युचर डाइरेक्सनमा कसरी जाँदा हुन्छ र क्लोजिङ जस्तो पनि सरले के गर्दिनुहुन्छ सर ल थ्यांक यू विराज सर भोला सरलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद किनभने यो सुरु गर्नु नै यो ठुलो कुरो थियो अब सुरु गरिसकेपछि यो कुन तरिकाले अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ नै मेरो तर्फबाट एज ए डिन अफ स्कुल अफ इन्जिनियरिङ म चाहिँ सबैभन्दा इन्ट्रेस्टेड छु र साथै सबभन्दा एट्र्याक्सन चाहिँ केमा पर्यो भन्दाखेरि यो हाइड्रो टु हाइड्रोजन भनेपछि अब म त हाइड्रो पावर निकाल्ने मान्छे परे हैन त्यसकारण चाहिँ हाइड्रो पावरलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराले साह्रै इन्करेज भएको छ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुनसुकै प्लान्टमा पनि एक्स्ट्रा हाइड्रो पावर निस्किन्छ त्यो हाइड्रो पावर एक्स्ट्रा निस्केको बेच्न पाएन भने इट इज युजलेस किनभने एन्ड युज हामी कहाँ अलिकति कम छ किनभने रातको बेलामा पनि पावर डिमान्ड त्यति धेरै हुँदैन किनभने इन्डस्ट्री रातमा चलिरहेको अहिले छैन नेपालमा त्यसकारण यो हाइड्रो पावरबाट हाइड्रोजन निकाल्ने भनेपछि म चाहिँ साह्रै एट्र्याक्ट भएको हो र अहिले चाहिँ जुन प्रेजेन्टर छ नि विश्वास न्युपानेले जुन गर्यो उहाँले बडा राम्रोसँग एक्सप्लोर गरेर कलेक्सन गरेर मजासँगले प्रेजेन्टेसन गरेको छ प्रेजेन्टेसन पनि यस्तो छ कि मैले अमेरिकामा पढ्दाखेरि प्रेजेन्टेसन गर्न आए मान्छेहरूले गरेको भन्दा पनि सुपर देखेँ मैले आकृतिले पनि उही स्ट्यान्डर्डमा गरेको पाएपछि म बहुत मक्क परेँ है अब अस्तिको प्रेजेन्टेसन पनि असाध्यै राम्रो थियो यो हिसाबले चाहिँ नलेज एक्विजिसन अथवा नलेज डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ मलाई बहुत खुसी लाग्छ त्यसमा अब रह्यो के छ भने यदि केही गरी मैले स्पष्ट भाषामा बोल्ने हो भनेदेखि हाइड्रोजन निकाल्ने त भन्यो हाइड्रोजन निक्लिरहेको त देखाइरहेको छैन तर हाइड्रोजनलाई युज गर्ने कसरी कहाँ युज हुन्छ कसरी युज हुन्छ खतरा के हुन्छ यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि एक किसिमले मलाई के भन्दाखेरि बच्चा पाउनु कहिले के कुकुरो बुन्नु अहिले भने जस्तो फिल भएको छ है त्यो चाहिँ नि अब विकास सरले अलिकति यसलाई ध्यान दिनुहोस् र यहाँ चाहिँ निश्चल सरले जुन किसिमको कुराहरू गर्नुभयो माने सानै भए पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ सुरु भइसकेपछि अहिले हामी गर्दैछौँ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको कुरामा अहिले विराज सरले पनि भनिसक्नुभयो कि चाहिँ नि तपाईँ कहाँ कास्टिङ छ भनेदेखि यदि टर्बाइन कास्टिङमा तपाईँको कन्ट्रिब्युसन भयो भने एकदम ठुलो हुन्छ अब फेरि यो पेल्टन बकेटको नि भइहाल्यो अब डिजाइनका कुराहरू यतातिर हुन्छ भने त्यो हिसाबले चाहिँ हाइड्रो पावरमा लागेकाहरूलाई हाम्रो देशमा नै टर्बाइन म्यानुफ्याक्चर हुन्छ है भनेर त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्नेतिर लाग्नु पर्यो एकातिर त्यो चाहिँ नै अब मैले स्पेसली निश्चल सरलाई रिक्वेस्ट गर्नु खोजेको कुरा भयो त्यो अब त्यो कतिसम्म पोसिबल छ छैन निश्चल सरले अघि बडा मजेदारसँग भन्नुभयो के भन्दाखेरि व्यापार गर्ने मान्छेहरू या इन्भेस्टरहरूले कहाँ कतातिर धेरै फाइदा छ अझ केही पनि काम नगरिकन फाइदा पाउँछ भने त्यो पनि गर्छ अझ लगानी नै गर्न नपर्ने त्यो पनि फाइदा हुन्छ भने त्यो पनि छोड्नेवाला छैन जस्तो कमिसन एजेन्टहरू उनीहरू अलि लागे हुन्छ पछि आएर उनीहरूले त्यति जसरी भए पनि प्रोजेक्ट पाइसकेपछि कमिसन खाएर एकातिर सुत्त चिप्लिन्छ र यतातिर प्रोजेक्टले सफर गर्छ त्यस्तो पनि देखिरहेको कारणले गर्दाखेरि देशमा सजिलो चाहिँ छैन तर अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि कति पैसा लाग्छ त्यो पैसा हामीले व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको डाउट चाहिँ अब नगरौँ भन्छु म किनभनेदेखि
त्यो पछिको स्टेजमा हो पहिला हामी हाइड्रोजन निकालौँ, हाइड्रोजन निकालेपछि युजहरू हेरौँ, युजहरू हेरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ युज गर्नको लागि सेल गर्नलाई कतिको चाहिँ इकोनोमिकली गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू आयो। अझ फेरि एकचोटि मैले निश्चय सरलाई के भन्छु भने अब बङ्गलादेशले पावर मागिरहेछ, नेपालमा बनाउन सकिरहेको छैन। बनाउन नसकेको होइन, यो पोलिटिकलवालाहरूले छ नि उनीहरू कहाँ जो बिचौलियाहरू जान्छन्, यो गर्दा हुन्छ ऊ गर्दा कसैलाई दिनु खोज्छ। जसमा बुढी गर्न के कुरा गरौँ न, 1200 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू अब ठिक्क परेर अब बनाउँछु भनेर लागेपछि च्याट्ट लगेर ल सिजिजिसी जो चिलिमेबाट उसलाई निष्कासन गरेर हटाएर पठाएको थियो, त्यसले अरू ठाउँमा त्रिशुली 3A पनि त्यस्तै बर्बादी गरे हो पहिला है। अब यस्ता यस्ता कुराहरू पोलिटिकली अब त्यसैमा लागिरह्यो भने हामी केयुमा बसेर रिसर्च गर्ने कुराहरूमा धक्का लाग्ला। त्यसकारण त्यसतिर ध्यानै नदिउँ। खालि मैले बताइदिएको के भने हामीसँग भएर पनि गर्छु भनेर लागेर पनि यो बिचबिचमा यस्ता कुराहरूले समस्या पार्दो रहेछ भन्नु मात्रै खोजेको। अनि अर्को एउटा कुरा बडा मजेदार के लाग्यो भने म त हिँड्न मात्रै लागेको होला भनेर सोचिरहेको। विराज सरले जब चाहिँ हामी हाइड्रो टु हाइड्रोजन भनेर जुन सुरुवात गर्नुभयो मलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो। तर अहिले चाहिँ के भने ब्रुसबर्ग भने जस्तै फटाफट 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 हिँडिरहेको लागिरहेछ। अब त्यसलाई कसरी दौडाउने र साँच्चै सुपर स्पिडै चाहिँ कसरी टेकअप गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि एकदम ध्यान दिनुपर्ने देखिरहेको छु। अहिले जति पनि हाम्रो प्रेजेन्टेसन भयो त्यो चाहिँ मलाई कसो भने कुनै पनि प्रेजेन्टेसनमा मैले म आफै नछुटौँ भन्ने जस्तो फिल भइरहेको छ। अब अहिले बन्द छ, घरैमा छु, घरमा यही बसी सबैको इन्फर्मेसनहरू पाइरहेछ। त्यो चाहिँ मेरो लागि साह्रै ठुलो अपर्च्युनिटी हो होइन। त्यस कारण म चाहिँ फेरि पनि यो प्रेजेन्टरहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु र ऊ पनि गर्छु। र अर्को चाहिँ के भने अब इलेक्ट्रोलाइसिसले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेको कमै मात्रै भने 4% भनेर देखाइदियो होइन। अब यसलाई चाहिँ कसरी बढाउने त, किनभने आकृतिले के आकृति नभइकन एक मिनट विश्वास होइन यो बायोग्यासबाट निकाल्ने कुराहरू गर्दै थियो नि होइन। अब त्यसबाट धेरै निस्किन्छ भने ठिकै छ, हामी कहाँ बायोग्यास पनि कम त होइन। त्यस कारण त्यसलाई पनि ध्यान दिने, किनभने सबै समुच्चमा हेर्नुपर्ने रिसर्च भनेको त्यही नै हो भन्ने हिसाबले पनि विचार गर्नुपर्छ। ठिकै छ। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई सबभन्दा बहुत महत्त्वपूर्ण र जरुरी चाहिँ फर्टिलाइजर प्लान्ट छ। अब हाइड्रोजन भएपछि फर्टिलाइजर प्लान्ट आउँछ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब कुनै स्टडी होस् भन्ने म चाहन्छु। यो कुरा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले अलिकति विचार गर्नुहोस् त्यसलाई पनि होइन। अनि हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईँले जुन किसिमको मेल लेख्नु भएको छ रातको 1 बजे भनेको 1 बजे AM भनेर लेख्या हुनाले सायद विदेशी पार्टनरहरू पनि छन्। त्यो विदेशी पार्टनरहरू पनि इन्भल्भ भइदियो भनेदेखि यसले अलिकति हुन त म विदेशीको चाहिँ त्यति साह्रो उ गर्ने मान्छे त होइन। तैपनि के छ भनेदेखि हामीलाई टेक्निकल सपोर्टको हिसाबले, टेक्निकल गाइडलाइनको हिसाबले त्यो हुनु जरुरी जस्तो छ। किनभने उनीहरूको देशमा जुन रिसर्च भइरहेको हुन्छ हाम्रो देशलाई त्यो ल हामी यति पैसा स्पोन्सर गर्छौँ यसको रिसर्च गरिदियो भने इट विल बी भेरी चिप फर देम। यहाँको हाम्रोले काम पाउने, उतातिर गर्न पाउने। त्यस कारण यो चिजमा अलिकति हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने बेटर हुन्छ भन्ने कुराहरू मलाई चाहिँ लागेको छ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने यो हाइड्रोजनको स्कोपको बारेमा त धेरै कुराहरू थाहा भयो। किनभने त्यहाँ अघि त्यो जुन प्रेजेन्टेसन गर्दै थियो मैले फोटो पनि खिचेँ। किनभने त्यो सरर पनि हेर्न नभ्याउने हेर्न अर्कोमा गइसकेको हुन्छ, सुन्नु पनि पर्यो, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब कुनै ठन्डा दिमाग लगाउन सक्ने फुर्सदको टाइममा यसो हेरेर ओहो यहाँ पनि युज हुन्छ, त्यहाँ पनि युज हुन्छ, त्यहाँ पनि युज हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अघि त्यो सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको कुरा आयो। सिमेन्ट फ्याक्ट्री त अहिले झन्डै सिमेन्ट चाहिँ हामी परनिर्भर हुनु नपर्ने स्थितिमा आइसकेको। अब यो लकडाउन, कोभिड, यो सबै कुराहरूले मात्रै अलि अप्ठ्यारो पारेको भयो होइन। त्यस कारणले यो अनि अर्को विराज सरलाई म यो के पनि रिक्वेस्ट गर्छु भने यसले स्नोबल इफेक्ट भन्छ नि, थोरै व्यक्तिहरू लागेर बिस्तार धेरै भएर गएको छ। त्यो चाहिँ मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद छ। अनि अर्को चाहिँ यो हाइड्रोजनको स्कोप यसो सुन्दाखेरि, यसो हेर्दाखेरि अति धेरै स्कोप भएको जस्तो देखियो। किनभने अघि भोला सरले भन्नुभयो नि यतातिर चाहिँ आले सरले केही गर्नुभयो, त्यो हाइड्रोजन बलिरहेको हो कि होइन भनेर पनि। तर हाइड्रोजनले खासै भन्ने हो भनेदेखि एकदम हिट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचरसम्म दिन्छ। मैले
युट्युबमा तपाईँहरूले बताएको थिएँ नि, त्यसमा कति 28 डिग्री सेल्सियससम्म भने द्याट्स अ लट। इभन चाहिँ यो निश्चल सरलाई थाहा होला कि चाहिँ त्यति आउन सक्ने रहेछ भन्ने भएपछि डेफिनेटली मेटलहरू त मजासँगले मेल्ट हुन्छ। अब त्यस्तो स्थितिमा हामीले युज त असङ्ख्य छ, यो कुरा गरेर साध्यै छैन है। यी सबै कुराहरूको समुच्चयमा यसो हेर्ने हो भनेदेखि म चाहिँ के भन्छु भने हामीले अहिले रिसर्चरको नाताले के काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कामको हिसाबले र यसलाई फन्डिङको हिसाबमा अहिले विराज सरले कसै गरेर पनि फन्डिङ व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ। मलाई त्यो खुसी लागेको छ, किनभने म त्यसरी पनि धेरै इन्करेज भएको छु। तर यी सबैको बावजुद एउटा संस्कृतमा भन्छ नि गीतामा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन भनेर, हामीले त्यो युज कसरी गर्ने, के गरी गर्ने, कतिको गर्न सकिन्छ सकिँदैन, इकोनोमिकल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू भन्दा पनि अहिले हाइड्रोजन निकालौँ र त्यसलाई कसै गरेर पनि स्टोरेज गरौँ। एउटा क्वेसन मेरो के थियो भन्दाखेरि जस्तो नेपालमा इम्पोर्ट गर्यो हाइड्रोजन भन्यो, हाइड्रोजन अब थोरै भए पनि इम्पोर्ट त गरेको हो, तर कसरी प्याक ल्यायो त? लिक्विड फर्ममा ल्यायो अथवा ग्यासियस फर्ममा ल्यायो अथवा सिलिन्डरमा ल्यायो, कति प्रेसरमा कति ग्यासमा। अब जस्तो हिजो एउटा कुरा भइरहेको थियो, हाम्रो रेसार सरसँग मिटिङ थियो, त्यो मिटिङमा उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि हामीले -72 डिग्री सेल्सियससम्म पनि चिसो गर्ने साधन हामी कहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा छ भने। अब अस्ति विराज सरसँग र तपाईँ यो रिसर्चरहरूसँग बस्दाखेरि यतातिर हाई प्रेसर, अर्कोतिर लो टेम्परेचर, अर्कोतिर अलिकति माने टेम्परेचर घट्दै गएपछि प्रेसर घट्दै जान्छ। प्रेसर टेम्परेचर अब एटमोस्फेरिक प्रेसरमा गर्ने हो भने यति टेम्परेचर भनेपछि यो कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यो भने रिसर्च गर्ने भनेको एकचोटि हामीले केमिकल इन्जिनियरिङको इन्टरभ्यूमा भनेको थियौँ, इन्डस्ट्रीले के त भने 1 टन उसले केही उत्पादन गर्यो भने द्याट इज नट मच। तर इन ए ल्याब इफ यु प्रोड्युस ओन्ली 1 ग्राम अफ स्पेसिमेन इज अ लट एचिभमेन्ट भन्छु कि। त्यो पनि चाहिँ अहिले सरहरूले रिसर्च गरिराख्नु भएको हुनाले मैले यो किन भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले थोरै गरौँ तर गरिसकेपछि चाहिँ त्यसबाट सेटिस्फ्याक्सन आएको फर्दर प्रोसेसको लागि हुन्छ। अनि यो जुन रिसर्चर सरहरू छ उहाँहरू अहिले एकदमसँग लागिरहेको मलाई फिल भएको छ। यति साह्रो लागिराख्नु भएको, सायद आई कुड नट नेभर एक्सपेक्टेड द्याट दे क्यान इन्भल्भ सो मच, दे क्यान एक्सप्लोर सो मच भन्ने है। तर उनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि अब लागेपछि लागे एकहोरो लाग्यो भनेदेखि त्यो एकदम टार्गेटसम्म पुग्छ। बरु काठमाडौँ युनिभर्सिटीले केसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने यो रिसर्चको लागि फन्ड खोज्ने काम, फन्ड खोजिसकेपछि त्यो रिसर्च अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि उनीहरूलाई राम्रो क्वालिफाइड पनि गर्दै जाने, रिसर्चको प्रोग्रामहरू पनि यस्तोसँग लिएर जाने कि त्यसलाई इन्डस्ट्रियल रूपमा पनि लाग्न सक्ने गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो फाइनली लास्टमा म के भन्छु भने the potential of our student and researcher is so great that I feel proud of them. Thank you very much. Thank you very much for inviting me and giving me a little time for the closing. Thank you, Biraj sir. Thank you, sir. With this, thank you. धन्यवाद छ है त। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद छ सरले धेरैवटा हामीलाई गाइड गर्नुभएको छ। हामी यसरी नै आउँदो दिनहरूमा आफूलाई अलिक करेक्ट गर्दै लान्छौँ। हामीले सबभन्दा फर्स्ट च्यालेन्ज त हाइड्रोजन प्रोडक्सन नै हो। सो मेबी नेक्स्ट विकमा हामीले चाहिँ बायोग्यासबाट हाइड्रोजन कसरी प्रड्युस गर्छ त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ एन्ड देन त्यस पछाडि हाइड्रो पावरमा जान्छौँ। सो नेक्स्ट विक पनि हामी फेरि सरहरूको सबैजना भेला भएर यसरी टेक्निकल डिस्कसन गर्ने नै छौँ। निश्चल सरलाई फेरि उपयुक्त समयमा हामीले केही प्रोग्रेस गरेपछि सरलाई फेरि एकतालि ल सर हामीले यतिसम्म चाहिँ सरको कुराहरूलाई समीक्षा गरेर यहाँसम्म आयौँ भन्छौँ। आकृति र सुशोभन विश्वासले अलिकति डिआरएफमा थोरै कामहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। विथ दिस आई वुड लाइक टु एन्ड टुडेज टेक्निकल प्रेजेन्टेसन। We can leave now.